Basebo ne banyabo ndi musanyufu okuba nti njogerako nammwe leero. Ekisooka kyanaku nti olunaku lwa leero tukyayogera ku kiwamba abantu. Ekiwamba abantu ekigenda mu maaso, mulabe bamaama b'abantu be baawamba. Abamu balabika oluvannyuma nga bamaze okutulugunyizibwa okumala ebbanga ddene, abamu tebalabikangako nga muganda waffe Gaza tanaba kulabika paka olwaleero. Kyanaku nnyo nti abantu baffe bawambibwa ne batulugunyizibwa, abamu abakyala ne bakwatibwa nga marinos. Naye ate kyanaku nnyo 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 okulaba nti waliwo okusirika n'okusuulayo gwa Nagamba ku nsonga eno, ng'ekyo kiva mu bakulembeze, abakulembeze ab'ebyobufuzi, abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze ab'amadiini. Kyanaku nnyo 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 abakulembeze mwe abalondebwa abantu tulowooza nti tewali nsonga nkulu mu Uganda olwaleero okusinga okuwamba abantu. Bwaba tebannajjawo ekiro abasirikale oba abapoliisi, ng'olabako wa poliisi n'omusirikale n'abakwatamundu abali mu ngoye eza bulijjo ne bakuba omuntu wo, ne bambula omuntu wo nga bwe bakola Kalanzi, ne bakwambula omusajja omukulu mu maaso g'abaana bo abalina okuba bakuuma ddembe, ne bakubuzaawo. Bangi mumalabe babasse, bangi mumalabe babatulugunyiza. Kyewuunyisa nnyo gwe omukulembeze, oba oli wa opposition oba toli, ng'eyo si y'ensonga enkulu, nga si y'ensonga gy'okulembeza. Ng'ogenda ku TV oba ku radio n'odda ku busongasonga, tewali nsonga nkulu mu ggwanga muno basebo ne bannyabo esinga bulamu bw'abantu baffe. Teriyo. Era mmwe abakulembeze abadda ku zi TV ne ku radio ne mutandika okweyozagagaza ku nsonga eno oba endala, ne mutandika okudda mu nsonga eza poliisi, muli mu kwebuzaabuza, muli mu kubika kizibu kiri. Tewabangawo kizibu mu Uganda nga kino. Ekiwamba abantu panda gali egenda maaso kati ekubisaamu ey'Amini emirundi egisukka mu 3. Eby'Amini baabituwandikako buwandiisi paka kati tukyabyogerako. Bino bigenda maaso olunaku lwa leero. So bw'obanga oli mukulembeze ng'oli eyo ng'eno ensonga tekwatako, ekitegeeza welfare y'abantu bo, ekitegeeza obulamu bw'abantu bo tebukwatako. Abakulembeze abalala ab'amadiini bakadde baffe tubeenyumirizaamu nnyo, naddala mmwe abavuddeyo ne musitula amaloboozi gammwe ku bulamu bw'abantu baffe. Naye tetunnawulira amaloboozi gamala, kuba n'ekyokulabirako baakituwa dda. Ebyawandiikibwa biraga tewali nakyemalira ayinza kusinga Katonda maanyi. Nebukadduneeza yali tasinga Katonda maanyi, Amini yali tasinga Katonda maanyi, Hitler yali tasinga Katonda maanyi, ne Museveni tasinga Katonda maanyi. Mulekeraawo okutulaga nti Museveni mumutya nnyo okusinga bwe mutya Katonda. Mutusomesa ku bajulizi ba Uganda wano. Fe Abakatuliki tulina abajulizi 22, Abaprotestant mulina abajulizi 23. Buli mwaka tubajaguza ne Namugongo. Abo battibwa nga battibwa Kabaka eyaliwo, Ssekabaka Mwanga, nga battibwa olwakye baali bakkiririzaamu. Olunaku lwayo tukyaboogerako era tuyigira ku bo. Naye kati enkumi n'enkumi z'abantu baffe bawambibwa, tebawambibwa buwambibwa, bakyawambibwa paka olwaleero ne batulugunyizibwa. Bino tetubisomaako mu bitabo, tetubisomaako mu Bayibuli oba mu history, biri mu kugenda maaso olunaku lwaleero. Lwaki si bye tuwulirako? Lwaki si bye mwogerako? Lwaki si bye tusomesaako mu masinzizo? Kye mutugamba mugamba tubeere bakkakkamu, tubeere baddembe. Naye osobola okubeera ow'eddembe nga tolina ddembe lyo. Kubanga musirise kyetuva tuvaayo tubyeyogerereko. Tubasaba abakitaffe ne bannyaffe mu Katonda, muveeyo musitule amaloboozi gammwe, mulekeraawo okutya Museveni, kuba Museveni tasinga Katonda maanyi. Nja kwogera ne ku bakulembeze ab'ennono. Abakulembeze ab'amadiini mbadde ntegeeza ab'amadiini gonna, n'ab'ennono ntegeeza abakulembeze ab'ennono zonna. Ffe wano mu Africa tukkiriza nnyo mu nnono. Nja kwogera ku waffe gye nva, nze nva Buganda. Era tumanyi nti abakulembeze baffe be batwogerera. Naye tewabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8
mu byafaayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Tebangawo. Kati musango okuba omusiraamu, musango okuba omuganda. Nze kennyini baali bampambyeko. Genda obuzeewo nebbo zaake bwe baali bamukuba omusango guba mu Bulanganga. Ne bano lwaki ekyo si kyekiri ku mumwa gwa buli mukulembeze? Fenno tulowooza nti ku Ssemasonga ettaano eza Buganda yandibadde ekulembera obulamu bw'abantu ba Buganda, obulamu bw'abantu ba Uganda. So abakulembeze b'ennono mwenna, oba oli wano Buganda, oba oli Busoga, oba oli Ankole, oba oli Lwenzururu, obulamu bw'abantu bammwe bwe businga obukulu. Twagala nnyo okufiringa nti tuli baana bammwe mutulowoozaako nti tetuli byabambuzi, nti tetuli just numbers. We are people. We are being killed. Twagala okuwulira amaloboozi gammwe ku bulamu bwaffe. Bwe tutagawulira ku bulamu bwaffe tujja kuba tetwagala gawulira ku nsonga ndala yonna. We want to live. We want to be alive. Twagala kubeera balamu. Abaana baffe babawamba, abaana baffe babatta, ababawamba mubamanyi. Bwe bamala obawamba ne bajja ne beekubisa nammwe ebifaananyi, kibanga kitegeeza nti mubakkiriziganya nabo. Twagala bantu baffe. Bamaama bali mu Kaaba wano bawamba abaana baabwe. There's a deafening silence. Nkiddamu tetulabanga ku ntiisa yonna yonna nga ntiisa eri mugenda mu maaso olunaku lwaleero nga bawamba abantu baffe. Nja kusembyayo mwe bannamawulire. Bannamawulire musirise. Zi TV zammwe ne zi radio zikozesebwa kupromotinga ani yakwanya ani gwe baakyaye ani. Mulinga abagamba ye ensonga enkulu. Okay? Bawamba abaana ne babatta mubiraba olunaku lwaleero. Nene mutwala ebitundu 75 ba 8 ku 100. Gamoogera kwani gwe yagenza okwanjula ne bagana omanjula. Ekyo kitegeeza bintu bibiri. Either ensonga ekwata ku bantu bammwe temugifaako, oba nammwe muli mukobaani eri okudiverting ensonga. Tetugenda kusirika bannange. TV zammwe ne radio zammwe tujja kulekerawo ziraba, tweddire ku social media kubanga nazo zikozesebwa kubika nsonga eno. Bawamba abantu baffe, bawamba abantu baffe, twagala abantu baffe. Bawamba bakasitoma bammwe. This is a very serious matter and we want back our people. Mulekerawo kwekirinanya bannange, mulekerawo kusirika ng'ensonga eno egenda mu maaso basebo ne bannyabo. Mwe bannamawulire nammwe temuli seefu. Njogeddeko ku munnamawulire munnammwe Remy Bahati yavaayo na interviewinga Just Kakwenza. Kakwenza nannyonnyola ekyamutuukako nga bamwambye ne bamutulugunya nga Muhoozi yennyini yamutulugunya. Kakwenza said it that Museveni's son Muhoozi himself took part in his torture. They intimidated her and ordered her to remove that interview and she refused. Bahati Remy munnamawulire munnammwe bamutiisatiisa ne bamugamba interview gijjeeyo n'agaana ne bagenda ne bawamba famire ye ne bamala ennaku nnyingi nga babawambye. Saalaba eyo nsonga bwe yafukola mu mutwe gw'amakulu mummwe. So bwe munaasirika nga batulugunya bannammwe nammwe bajja banona. Mbagambye ensonga endala basebo ne bannyabo naddala bannayuganda obubaka bwange bwe mbawa ku kuwamba abantu bano. First of all bino byali bibaddewoko era tujja biwangula. Naye njagala obbasaba mmwe bannayuganda bannaffe abali emutekinga enoti abantu ababawamba mubamanyi, mubanotinge ate mubalabise, mubaanikeyo tubeere nga tubamanyi ku kiseera ekituufu. Bajja kwanukula ku kiseera ekituufu. Kyemba mukola temukkiriza abantu kwerabira. Mubanotinge nti gundi abeera wano mutabani wa gundi, gundi abeera wano mutabani wa gundi. Not them. N'abo abapoliisi bonna mubanotinge nabo bantu, nabo balina abantu baabwe. Note them down and expose them. Okay? Note them, expose them. At the right time,
ekyo kanchesigalize. Comrade Nubiani yababuulidde ku bimu bye twayitamu nga tugenze Dubai. Basebo ne banyabo tuli bayimbi. Era ekyo kye kitone Katonda kyatuweera obwereere ate n'abantu ne batusitula bwereere ne batufuula kye tuli. So bwe wabaddewo obwetaavu obw'Abaganda bafe abangi abasiraanidde mu mawanga ago gye batulugunyizibwa gye bayisibwa ng'ensolo, twasalawo oluvannyuma lw'okulaba nga gavumenti ya wano tebigikwatako ebya bannayuganda banyigirizibwa ne tutegeka concert e Dubai. Concert eyo yabadde tegekeddwa mu kisaawe era tusuubira ekitono nnyo abantu 2,000. Naye nga bwe mumanyi nti gavumenti ya wano mu bikolwa byayo tuze tukakasa titeifa ku bannayuganda tebaagala na baagala. Gavumenti ya wano ng'eyita mu embassy eya Uganda e Dubai baagenda ne bapokera gavumenti ya Dubai omugambo ne babagamba nti Bobi Wine ajja wano n'agenda kuyigiriza abantu kwekalakasa. Mulabe okwekalakasa okubadde mu nsi z'Abawarabu nga bajjako abakulembeze kyaleeta wano. Ne babagamba ebintu bingi nnyo era nagenza okutuuka nga banniize ne bankunya okumala essaawa 8 bambuuza ku NUP bambuuza buli kimu naye nga buli kye bambuuza kyenziramu. Nakirabye oluvannyuma nti babadde babatiisa butiisa era abakulembeze baayo ne banneetondera ne banta. Naye babadde already bamaze okuinfluencinga okustopinga concert yaffe era concert eyo neyimirizibwa. Kyanaku nnyo basebo ne banyabo nti twabadde tulina essuubi era singa embassy ya Uganda teyekiise mu kaweefube oyo nkakasa nandibadde nkomyewo wano n'abaana baffe ekitono nnyo 400. Nga bwe mbagambye nti twabadde tusuubira ekitono nnyo abantu 2,000 kuba concert yabadde mu kisaawe nga kisinga ne cricket oval. Naye kyalemeseddwa. Abaana abo basibiddwa, abamu bagenda mu myaka, abalala myezi. Gavumenti ya Dubai kyetaaga kiri kimu kyokka, air ticket ekuzaayo ewammwe. Air ticket eri wakati w'75 ku 8. Bwe baya 8 gwe kitwale nti buli bantu 8 ababadde bayingira oyo muwala omu yabadde addayo ewaka. Bwe babeera 8 abo 10 baddayo ewaka. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Kati balabalamu olabe. Kyanaku gavumenti ya Uganda yabiremesezza. Ate nno yandibiremesezza negamba temutubba koshofe katubeekomezeewo ne baganya bakomyawo. Enkeera ku independence wabaddewo n'ebikujjuko bya mutabani wa Museveni. Era mmanyi buli wagenda ateeka abantu bangi ku nnyonyi bagende balage nti alinayo obuwagizi n'abagulira n'ebiyingula by'emmere. So gwe kitwale nti biliyoni za sente ez'omuwa omusolo mu kifo ky'okukomyawo abaana baffe zaakozesebwa ate kugenda mutabani wa Museveni kweraga eri nakulaga lyanyi. So iyo gavumenti ebafuga basebo ne banyabo. Kyanaku nnyo nti bwe bityo bwe biri. Ensonga yabadde tutte esookera ddala yakomyawo abo tusobola okukomyawo. Nene ekyokubiri okukuba torch ku nsonga eyo nga bwe mbadde ennyumba wano ne bannamawulire n'abantu bonna ti ensonga y'abaana baffe abali mu mbeera abalinga abaddu si ensonga enkulu kati ku mawulire. Kuba singa mujoogerako ng'ensonga enkulu singa abazira kisa business community n'abalala nezi NGO singa beekozeemu dda omulimu ne bakomyawo abaana baffe. So twagenda creating awareness. Singa abantu bamanyi obuzibu abaana abo bwe babeeramu. Twakyaddeko mu detention center emu yokka ey'abawala. Nubya nabanyonyodde yabaddemu abawala 600. Kwabo 600 2 bannayuganda abalaba nsi yonna bava Burundi bava Nigeria bava Central African Republic bava Congo n'amawanga gonna naddala agalinga Uganda agatulugunya abantu baayo agassa abantu baayo bwavu bali eyo. Ekigendererwa kyaffe kujjayo bafirika bonna. We wanted to, our effort is not only for Ugandans but all Africans because it pains us to see people humiliated because of the color of their skin. Kyanaku kyababagamba nti ba Pan-Africans
tebafaayo ng'era bwe baalemesa abantu baffe abaali bafeesinga racial segregation. Mujjukira bannayuganda bwe baali basosola mu langi nga basiranidde China ne tufuna ennyonyi ey'okubakomyawo nga kye twagala ku gavumenti ya Uganda yokka kukkiriza ennyonyi eyo erandinga entebe ereeta abaana abo. Baagaana. Ku mulundi gwe gumu abaana baffe bali eyo bayisibwanga baddu babakuba n'ekibooko zino ez'okusiba ku muti ne bazikuba mugongo ng'ez'abasireevu. Kyetwetaaga kyokka kubajjayo gavumenti ya Museveni egaanye obbajjayo. Ne buli lunaku wabaawo ekikujjuko ekikozesa ssente z'omusolo ennyingi yeyo gavumenti ya Uganda. Obubaka bwange obugenda eri mwenna abaana baffe be basibye era buli afuna obubaka buno ku kasimu buwe munno. Tuyimiridde nammwe tetugenda kulekeraawo kujjukiza buli muntu yenna. Twagala buli muntu amanye ku mbeera yammwe kuba si buli munnayuganda nti omutima gwe mubi ng'ogwa Museveni. So we've not given up on you, brothers and sisters. Hang in there. We're still making every effort to get you back home. Obubaka bwange obulala bugenda eri bannayuganda abo abasobola okuyamba. Muba nontegeeza n'abo abatandyagadde tutuukirira ffe nga ffe. Osobola okubaako engeri gy'oyamba. Essimu tugenda ziteeka ku social media handles zaffe. Era nammwe abali eyo mbasaba obubaka buno mbubunye. Buli asobola oba osobola gulirayo muntu tiketi emu, osobola gula kitundu kya tiketi, kyonna ky'osobola okukola. Please kikole abaana baffe bakomewo. Naawe atalina ssente osobola okukola omulimu ogw'amaanyi making sure nti obubaka buno bubuna. Making sure okozesa Twitter yo, Facebook yo, Instagram yo, TikTok yo, mu making sure embeera y'abaana baffe eno, mu making sure tetuwummula. Making sure tetwogera mboozi ndala eneefuuka emboozi enkulu paka nga baana baffe bano bajja kuvaayo. Manyi nti kisoboka basebo ne banyabo. Secretary General waffe akyogeddeko nti saayagadde just kukunga bukunzi mmwe nga nange seekunze. Newankubadde kyabadde kya naade saagala kyatuukiriza nnyo naye kale akyogedde nange ensonzeeyo obukadde 10 tutandikire okwo naye nammwe mbasaba buli asobola akole kyasobola basebo ne bannyabo. Wesibadde twawemuka twaswala ne tuswaluka nga mutabani wa Museveni kati gwe bawadde obwa general manager nga buddeyo natuswaza ku Twitter ngalumbaganye gavumenti ya Kenya mu ngeri ey'ettamiiro, mu ngeri y'obuswavu, naye tekyewuunyisa eyo yenkola ye. Kyayambi buyambi n'amawanga agatwetoolodde gamanye kyetudiringa nakyo. Era ekiteewuunyisa nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okutemula abantu nga 18-19 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020. Nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okuwambanga abavubuka okubakkakkanya obutamuwakanya. Era yavuddeyo Museveni n'amuyozaayoza olw'okuswaza Uganda era n'amuwa ekitiibwa ekisingayo obunene eky'amagye. Wadde Museveni yefudde mu bigambo bye yabadde ng'eyeetondera Kenya ne mu bikolwa bye yalaze tiyasanyukidde mutabani we kyakoze era nayongera n'amulinyisa amadaala. Naye ekyo basebo ne banyabo njagala kyongera obbalaga waawe tuli. N'okusingira ddala kiraga abo abali mu magye be tubadde nga tugamba aba officers nti banaye tetulwana nammwe, tulwanirira mmwe, twagala mubeere nga musavinga amagye agabaweesa ekitiibwa. Kati mulabye nti basobola okuleeta okuzaala omwana jjo ne bamukuza n'omusalutinga. Mukirabye nti amagye ga Uganda gafuka ga muntu omu. Tiye mutabani wa Museveni ali waggulu w'amateeka g'amagye n'amateeka ga Uganda. Ebintu byakola singa omusirikale omulala yabikoze mwena mumanye kyandibaddewo. Mwalaba kye bakola Dr. Besigye, mwalaba kye bakola Tinyefunza, mwalaba kye bakola Tumukunde, ne mutabani wa Museveni akola buli kigaanibwa amateeka g'amagye n'ag'eggwanga ne nasigala ng'ayinaayina.
so yensonga basebo ne banyabo oba oliawo yensonga lwaki abasirikale aba ali outspoken nga Kasirye Gwanga nga tebakyali naffe ngera bagenda mu ngeri etanyonyolwa paka kati etategerekekanga mu kaseera ke kamu njagala obatumirako mwenna abajenero abali eyo nti muwulira mutya njagala okusembayo basebo ne banyabo nga mbalaga nti buli bakwata bannaffe bakute Motive Kasagga n'abalala kyebasinga obatulugunyiza ye Twitter babagamba muve ku Twitter mu kunoonyereza kwaffe basebo ne banyabo twazudde nti Twitter teyo yabolabe ennyo eri mu 7 okusinga zi social media endala. Facebook kwetuli n'amaanyi, Instagram kwetuli, ku TikTok kwetuli, naye abantu abasinga okubeera serious bapolisi emeka basinga n'abavugirira Uganda basinga ensimbi bali ku Twitter. N'olw'ensonga eyo muzikirize enkozesa ate mwalabye nti batya nnyo ffe okugenda ku Twitter. Kati engeri gye twalabye kye basinga okutya awo wennyini tubatukwatira ddala. Njagala okubakunga mwenna bannayuganda abali wano n'abali e Bulaaya mbeegayiridde mu joininge Twitter leero kati. Twitter mugiyiikire obaka nga bwembadde mubuyisaawo mu mazima kuba ffe tetulimba. Amazima gennyini mugabakube ku Twitter ate mubataginge. Mutaginge ebitongole ebyo byonna tag all the international organization, tag UN Human Rights, tag United Nations, tag all the embassies. N'abo abatemu bataginge mugende ku Twitter baganda bange kakirabika kyatandise dde okutokota. Kirabika twategedde atawala we tulina okunyweza. Bw'obanga obadde okola post emu eya Facebook kola tweet 2 oba 3. Kuba kye tulina okulwanyisa. Ndoza mwalabye ensonga lwaki bagezaako n'okozesa abantu abamu okuleeta ebiteekateeka okubagoba ku social media. Kakati nga tebanabatukwata mubalabise ate mubalabisize ddala. Lwaki sekomaawo basebo ne banyabo Mukama abampeera omukisa. kunga Twitter kunga webale nnyo Comrade Ssenyonyi. Banzijukizaamu wano nti bwe nabadde njogera Oluzungu nasoomozeza Museveni. Njagala musoomoze ne mu Luganda. Muwamba abaana b'abandi mugamba bazizza emisango kubanga bawagira Kyagulanyi. Kyagulanyi bwe mumukwata mumuzza waka. Mugamba mubaguddeko emisango kubawagira Kyagulanyi. Kyagulanyi ndi wano mbeera amagere nkolera wano Kamokya. Mbasoomoza mujje munkwate bwe mba nnyina omusango. Bwe mba sirina musango munneesonyiwe n'abaana b'abanammwe mubeesonyiwe. Ensonga endala waliwo munnamawulire abadde yeebuuza era asabye Ssekama waffe ayogere ku nsonga eno, naye Honorable Ssenyonyi n'aŋŋamba nti waayo ebintu ebiguwa bitandika byeyogerere. Munnamawulire aze n'abuuza Honorable Ssenyonyi nti gye buvuddeko mu kwogera kwange nayogera ku musibe gwe bayita Jamiru Mukulu. Ziramu gye buvuddeko mu kwogera kwange nayogera ku musibe gwe bayita Jamiru Mukulu. Nenvumirira gavumenti ya Museveni lwaki emukuumidde mu busibe ebbanga eryo. Era munnamawulire n'agamba ti abantu ba propagandist ba regime baavaayo ne bagamba kati Bobi Wine otandise okwogera ku bantu bali mu kuwera ennemba n'emisango gy'obutuju olabika obawagira. Nambuuza nkyogerako ki? Kanziremu nkyogereko ntandikire mu Luzungu mu Luganda. Wano wennyini wendi. Okusookera ddala basebo ne bannyabo. Jamiru aliraba ki Kyagulanyi abasinga gwe tumanyi nga Jamiru Mukulu bamukwata emyaka 8 egiyise. Paka olwaleero Jamiru Mukulu tanawozesebwa. Oluvannyuma lw'emyaka 8 tanaba kwozesebwa.
nga n'abamu be bamukwata nabo babata tanaba kuwozesebwa mu mateeka gaffe. Mu mateeka omuntu bw'abanga tannakiriza musango obanga tannaba tugunaba muka muvi aba innocent. A person is innocent until proven guilty or until they plead guilty. N'olw'ensonga eyo twagala gavumenti eveeyo nnyonnyole lwaki emyaka 8 oluvannyuma lw'emyaka 8 Jamiru mukulu tannawozesebwa kuba naye muntu ng'abalala. Ekyokubiri basebo ne bannyabo, lawyer wa Jamiru mukulu ye Wameri and Company Advocates era nga Council Wameri yakulira bannamateeka mu National Unity Platform. Kitegeeza twasobola okumanya ebikwata ku Jamiru mukulu era twategezebwa nti Jamiru mukulu baamutulugunya nnyo, baamukuba nnyo, baamukolako buli kikolobero ky'omanyi, baatuukana okumuliisa embizi ate nga musajja musiraamu, baatuukana okumunywesa omwenge ate nga musajja musiraamu, baatuukana okumuwota boardinga. Ebyo tubivumirira because nobody must be subjected to torture. Tewali muntu alina kutulugunyizibwa era amateeka gagamba omuntu gwoba omutulugunyiza oba tokyalina ky'omugamba. Twagala gavumenti ya Museveni eveeyo eyogere ku kutulugunya Jamiru mukulu n'abo abakwatibwa naye. Ekirala basebo ne bannyabo, Museveni tumumanyi asobola okera ku makya n'agamba gw'oli terrorist. Bw'agamba nti oli terrorist obeera terrorist. Mandela baali bamuyiseko terrorist, yafuuka terrorist. Nze ne people power kati omugenzi Eri Mune yavaayo n'agamba nti no tuli ba terrorist. Temwamulaba tuli ba terrorist. Nze ali wano Museveni yali avuddeyo n'akozesa minisita w'ensonga ez'omunda n'agenda n'ategeeza parliament nti bankute ne machine gun mu Arua ne bazigulako omusango gwa terror n'emisango emirala. Kitegeeza nafuuka terrorist. Abakulembeze bangi nnyo mujjukira Dr. Besigye bwe bamusibako omusango gwa rape ne bamusibako n'omusango gwa treason. Kitegeeza nti baali bagiziza. Kikyengezaako okwogera basebo ne bannyabo. Kitegeeza ekyo nti n'abaana bangi nnyo be bakutte. Bano Banubian bagamba babakutte n'amasasi 4. Kati ku ffenna be Museveni bazawaayiriza. Lwaki nzikiriza byagambe Jamiru mukulu? Mbeera mukyama ogamba nti amuwaayiriza nga tuze tulaba buli gwawaayiriza. Ensonga endala, mu mwaka ogwa 2004 mu mwezi gwa Desemba mu kuziika Adonia Tiberondwa e Bushenyi, omu ku banne ba Museveni gwe bayita Kaindo Tafire yavaayo mu lwatu n'agamba nti bo bayambalanga uniform y'abasirikale b'Obote ne bagenda ne batta abantu ne bakomitinga terror ne bakomitinga mass murder basobole okukyayisa gavumenti y'Obote. Ebyo Otafire yabyogera. Tetujja kyogerako lwaki tanayimirizibwa mu mbuga z'amateeka olwaleero, naye yatugamba bakolanga ebyo mu Luzungu ekyo bakiyita false flag operation. Okola ekikolobero osobole okuvumaganya ono. Tulina bukakafu ki nti ebyo ebikolobero byewavunaana abalala si bwe babikola nga tebavangayo tunnyonnyola byaliwo Kanungu, nga tebavangayo tuwa lipooti ebyaliwo mu kwekalakasa kwekayunga, nga tebavangayo tuwa lipooti ku bintu birala byonna. So nga temunnaba tunnyonnyola, nga temunnaba kuwozesa Jamiru mukulu, temulina kye mutugamba. Mwe bannamawulire abali wano olunaku lumu mwali ku kooti tife tetuwulira Jamiru mukulu byayogera. Ne olunaku lwokkalo twamuwulira ng'ayogera, mwe bannamawulire mwamufiriminga yali atambula mu kooti n'awogana n'agamba Museveni atutuma okola bino ebintu byonna. Clips ezo muziina mwe bannamawulire. Abaffe ebyo byonna bitegeeza ki? Manyi temwagala kwogera ku zino uncomfortable conversations. Nja zoogerako. Manyi nti Museveni apulaninga kundetako ebisangosango. Lwaki yogera? Nja byogera. Finally, fe twogera ku buli munnayuganda kuba tuli ku nsonga ya human rights, dembe ly'abuntu. Tetukkiriziganya na butuju at all. Era ekyo mukimanyi byetwogera mu lwatu byetukola ne mu kyama. Okay? Tetukkiriza mu butuju.
naye ate tukkiriza mu ddembe lya buli muntu. Buli munnayuganda aba n'eddembe lye, era eddembe eryo linamugibwako mu mateeka ng'asaliddwa omusango. Bwe baba tebanaaba musalira musango, ebyo tugamba mu bibiina bitono bassebo ne bannyabo, ngamba mmwe abatulugunya abantu. I think you will interpret that in your own English. You'll translate it. Ladies and gentlemen, there's a quick question that has come. A journalist has asked Honorable Senyonyi to clarify about the statements I made, but Honorable Senyonyi decided to throw that back to me. So recently, I made comments about the incarcerated Jamil Mukulu. And I said that he has his rights as an individual. Of course, regime apologists came up to attack me for talking about somebody who they believe should not be talked about, who they say is a terrorist, etc., etc. It's not surprising at all. Jamiru Mukulu was arrested 8 years ago. What we know is that Jamiru Mukulu was a rebel, like Museveni was a rebel, an armed rebel. The only difference is that Museveni succeeded and Jamiru Mukulu didn't succeed, at least not as yet. However, I will mention this, that Jamiru was arrested 8 years ago, and up to now, he has not been tried. So in the absence of a fair trial, you are not conditioning us to side with you, Mr. Museveni, and your friends. We are going to still demand for a fair trial in the issue of Jamiru Mukulu. Number 2, Jamiru Mukulu's lawyers are Wameri and company advocates. Now, Counsel Wameri is the head of our legal team. So we are privy to information about Jamiru Mukulu. And we've learned since that Jamiru Mukulu has endured torture. He was forced to eat pork against his religious belief. He was forced to drink alcohol, and he was even waterboarded, among other grave forms of torture. Now, needless to mention that torture is illegal, and torture washes away all charges against an individual. It is not the first time for people to be charged for terrorism. Nelson Mandela was called a terrorist by Margaret Thatcher. Myself and the People Power Movement, we were called terrorists by now the dead Eri Tumwine. Okay? Dr. Kiza Besige was charged for rape. The Minister of Internal Affairs came to Parliament and said I was caught with 2 guns, and they charged me with treason. Many of our comrades, Eddie Mutwez, Nubian, and others, were charged for apparently having bullets. Of course, all these were lies. All these were bogus charges. So after seeing all these fake charges aimed at us because we were opponents of Museveni, why would it be hard for us to believe that Jamiru Mukulu could also be framed by the same regime for opposing it, and for opposing it in a very effective way, like they opposed the Obote regime? Number 2 or 3 or 4. You all remember, especially you, the journalists, that in December 2004, General Kainda Otafire, at the burial of Adonia Tiberondwa in Bushenyi, spoke to the congregation and confessed that they used to put on the Obote military uniform, go to villages in Nuero and others, and kill people, mass murder, in order to paint a nasty picture for the Obote government. Now, in English, that is called a false flag operation. If one of you confessed to that,
Why would you, and of course, seeing many other great things that the Museveni regime has done. The Mukula massacres where people were burnt in train wagons by this same regime. Why would we doubt that this Jamiru Mukulu thing could also be a false flag operation? Especially that you've kept him in prison for 8 years, especially that you've denied him any access to the media, any access to, any possibility of him putting out his voice there. I mean, you journalists remember that one day, the only time I saw Jamiru Mukulu speaking is when he shouted into your camera that Museveni is the one that sponsors those terrorists. Not to say that I believe Jamiru Mukulu, but also I don't believe Museveni either. So I don't believe those two people that are thought to be terrorists, Museveni and Mukulu. In my view, they are one and the same. Finally, ladies and gentlemen, we talk about Jamiru Mukulu because for us, it's a matter of human rights. Whether or not we agree with you, we respect human rights and we respect the rule of law. And we believe that a person is innocent until proven guilty or until they, say they are guilty. So until then, until there's a fair hearing for Jamiru Mukulu, until there is absolute respect of human rights, we shall stand for the rights of everybody. We might disagree with you, we might come from a different religion, we might be different in every way, but we stand for the human rights of everybody. Even for you, Museveni, and your fellow criminals, finally, when we finally arrest you, because you will be arrested one day. But finally, when you are in the dock, we shall stand for the human rights of Museveni as well, because you're a human being, although you don't behave as a human being. Thank you very much, ladies and gentlemen, and God bless. Oh, Lutalo, Ngaluwede, Tuliyambale.